Hello, Makadini, Makaita Wan Linjani. Welcome to your show, your favorite show, Education Affairs, where we talk about education and issues to do with education as provided for by Section 75 of the Constitution. And today we are discussing an issue of corporal punishment in schools. This is a hot topic, and to discuss this issue, I'm joined by the Director of Communication, as Advocacy and Communication, Mr. Taunga Nandoro, and Reverend Taylor Nyanete from ZNCWC. Welcome, Director. Thank you, and how are you, viewers? Welcome, Reverend. Thank you, and thank you for inviting me to the show. You are welcome. Maybe to start this issue, Mr. Ndoro, what is the position of the ministry in terms of corporal punishment in schools? The position of the ministry is that corporal punishment is illegal and has been banned as an act of the Constitution. And coming to you, Reverend, what you might want to expand in terms of corporal punishment to say it remains banned, and what is happening in schools in terms of corporal punishment? What does it have on the rights of the children? From the child rights sector, it's cause for celebration. Mm-hmm. What are you celebrating then? Because for a long time, we have been advocating for the outlawing of corporal punishment in schools, and would want this to even extend to the home as well. So when the Education Amendment Act of 2020 clearly stated that corporal punishment is outlawed, we then celebrated, because this was now in line with the new Constitution of 2013. And as you are aware, the government of Zimbabwe has signed two treaties, important treaties, the UNCRC and also the African Charter on the Welfare of the Child. Yep. And in those two instruments, it clearly states that corporal punishment is not in the best interest of the child. Yeah, but coming to you, Mr. Ndoro, Reverend is talking about, we celebrated to say, corporal punishment is banned and it is within the law. You have actually explained to say the law says it remains banned in schools. But did it not cause a problem? Did it not cause a gap? Because what then should be done in terms of the discipline? Are we not seeing, issues of discipline actually, escalating in schools because of the banning of corporal punishment? Of course, issues of discipline have been a cause for concern within our schools. When corporal punishment was abolished, we have certain pupils who have the tendency of even challenging teachers and refusing to instructions, lawful instructions by teachers, because they say the teacher or the headmaster cannot actually beat them up. So we are having challenges in terms of discipline, but what we have said is that schools should look for alternative methods of disciplining children, because this is an act of parliament. It is under the Constitution. It is part of the law of the land, and therefore, if that law has to change, it has to go through the process of changing the law. And that's only when we can, if reintroduce corporal punishment, if need be. But as it stands, we cannot encourage any of our teachers or our schools to break the law. Therefore, we are using alternative methods of discipline that include, exclusion to some other issues. You can perhaps punish a child by saying you are no longer part of the first team in football, or you are no longer part of the first team in swimming or rugby or cricket. It's sort of like suspending certain privileges that a child may enjoy by being in school. That has actually showed us that some sort of discipline comes in, because
they don't want to lose certain privileges that they have been enjoying as pupils. Thanks. You're talking of these alternatives that you're talking about, but I'm sure the police also provide to say no to degrading or dehumanizing punishment. How then a teacher would gauge that this punishment is not actually, degrading? Degrading and the dehumanizing punishment has to do with the physical assault on the body of a pupil. So if you are excluded and you are said you are no longer part of this expedition in which you are going to go to this school and have an athletics meeting or a soccer meeting, we have not degraded you, we have not humiliated you, we have not touched any part of your body, we have just said you are not part of the team that is going there, and these are some of the privileges that you lose, and this is part of the discipline that is actually being meted out by our teachers and our schools. Muri kutaura vandoro nenyaya exclusion, probably tingamboya kwamuri Rev kuti tinzwa kuti mwana haazomisere lesson manje apa manje kuti ambonzi uchakwanisa kuti uende kuma sports atomisa kama sports for that particular day, hazvidzoseri kumashure here fundo yemwana. Fundo yemwana haidzokumashure because the same Education Amendment Act of 2020 goes further to state that schools must develop a disciplinary policy At school level. And it goes further to say at school level. So it means authorities at a school level are all involved in the alternative ways of disciplining that child. And what I have seen the Ministry of Secondary and Primary do is that they are putting together regulations to support the act by ensuring that each and every school has this disciplinary policy in place. And within that, atove mwere mapolisi ya schools kuti sikatoenda pachimwe pane chimwe chikuru totosvika ine disciplinary policy yayo pachikoro. No, let me just expand on that because when the ministry was putting together the regulations, we were invited in Mutare early this year, and I know there was commitment that before end of year the regulations will be out. Yeah, thank you, Rev. Maybe we'll continue with you. We just want to take a break. We are discussing here a very topical issue on issues to do with the corporal punishment within the schools, and the director has made it clear that it remains law that corporal punishment is banned in school, and there's no way headmasters can actually administer corporal punishment in schools. We are taking a break. Don't go away. Welcome back. This is your show, Education Affairs, where we discuss education issues. And today we are discussing, issue of to do with corporal punishment. Rev, before we took the break, you were explaining about the regulations that the ministry is coming up with, which is good that the ministry is coming up with policies are there. But what are some of the challenges that are there in terms of the applicability now of the policies in themselves when it comes to corporal punishment? At this moment in time, I'm not sure whether we can talk of challenges in applicability because these regulations are coming. Once they're in place, they will guide each and every school. And what I know is that the regulations require a school to have the head, the parents will be part of the school disciplinary committee. So once you have that set up, that ensures that the
the parents are represented, the children are represented, as well as the school authority. nevana vanenge vatorimo mudisciplinary committee Yes, yaseyo they will be part of that. izvo zvinenge zvichiitirwa kuti zvinyatsoita seiko maybe musanduro mungada kuuya ipapo kunatsowedzera ipapo revipap. Okay, thank you very much. You'll notice that these regulations are the ones that are going to be the guiding principles, the overarching principles on the abolition of corporal punishment. But what is happening now is that, as the Reverend was saying, each and every school has a policy against corporal punishment, which is derived from the Constitution, right? But then the regulations also then need to be put in place by the ministry, which then schools can then pick out the important issues and then tailor make them to their schools. But important facets are inclusion of the learners, the parents, the teachers, and the administration, which is the head, to make sure that it is all encompassing. You understand that there is abolition of corporal punishment, but it does not mean that there is abolition of any disciplinary measures. So disciplinary measures will continue. What is not going to happen? Positive nature. Positive nature, constructively. Because corporal really refers to on the body. It's punishment on the body, right? The dehumanizing, the degrading, the physical. So if we're still going to punish, we're still going to instill discipline, but we'll have various alternative methods that we will use within our schools to ensure that we continue to have a disciplined child that graduates from primary and secondary schools. Ndichiuya kwamuri Rev, tiri kuona kuti corporal punishment yakabhanwa muzvikoro, asi kumba vana vari kurohwa ndizvo kanaika. Tina umwe ticha umwe chete ati kunzi usarova kuchikoro, ndiye umwe chete mubereki ari kunorova wake kudzimba. Panofamba sei ipapo, zvinofamba sei chaizvo? Yeah, zviri kuitika. Asi tinofanira kuziva tese kuti mutemo kana uchigadzirwa unenge uchifambiwa nawo zvishoma nezvishoma. Saka tiri kutarisira kuti uchasvika ikoko. Nekudzimba? Nekudzimba. Ndowa tinoda kuti usvike ikoko. Ndoda kumbodzoka bichana kuvadzidzisi ava. Vadzidzisi pakudzidza kwavo kutraining school, alternative methods of disciplining children are taught as part of their curriculum. So there is no excuse for a teacher to say, no, I can only apply physical. No. The alternatives are actually taught. We have that on good authority. Yes. Yeah. So it's there. It's a question of them applying the alternative. Right. Asi kudzimba zvichiko nekuti hazvifaniri kutogara zviriko here kana muri kuti chiko Rev tsanangurai dzakanyatsocheka ipapo? Zvinofanira kubva nekuti hakuna munhu anoda kurohwa. Kana iwe usikagoni kurohwa mukadzi wako nhasi, ko mwana wozorowerwei? Asika Bible rinotaura kuti spare the road and spoil the harirewi kuti kuspare road, hazvirevi kuti hauna nzira yaunofanira kunge uchipanisha mwana. Hazvisvo zvairi kutaura. Rirongoreva kuti panisha mwana, nokuti road iri kutaurwa iyoyo vamwe vanoitora literal translation yekuti ishamhu muti, handitika. Asi tinoziva kuti nzira dzekurayira mwana dziri pakawanda. Dzinogona kumugadzirisa. Nzira idzodzo ndo dzinofanira kudzidzisiwa. Chiri kunetsa iye zvino ndechekuti zvatakadzidzwa tichirerwa isiso ndo zvatoda kutorawo kuti zviende pamwana. Asi iye zvino izvi zviri kunetsa nokuti mwana ari kubva akuwara. Tiri kuona vana vachipiswa neaini, tiri kuona vana vachibviswa maziso, tiri kuona vana vachito. Asi takakura tichirohwa wani Reverend, tairohwa taitozikuna kuti kune maticha anorova and waitwasuka. Kwakusina zvimwe zvemusikadzwa dzisiri kudza. Tinganyeperane zvedu taitwasuka. But tinomo vanhu vane maronda akabva muzvikoro imomo, vamwe watoziva. I know of one guy who is a teacher, atori pamedication nemhaka yekuti musoro wake wakadhumirwa madziro naticha.
his on medication izvozvo tichitaura kudai kana dzadaro zvinenge zvaipa zvinenge zvaipa saka izvozvo ndo zvatiri kuedza kuda kuti zvisavapo nokuti kune wakatofa. Yeah, but coming to you, Mr. Ndoro, how then do we determine kuti this is punishment that is actually, you know, in line with not degrading? Nekuti ndakambopiwa imwe punishment ndiri kuchikoro ndicharangarira ndichataura chikoro chacho nemudzidzisi, asi ndakambopiwa imwe punishment yekuti ndinochera rimwe zimuti kwanga kuchigadzirwa ground, so ndikaita wikirese ndichinochera. How then do we determine kuti iyi punishment ndo inoenderana nemwana chaizo kuti zvinofambiswa sei ipapo? The issue is we need to understand kuti punishment inoenderana the offense that has been committed. If it's an offense, it's a minor offense, obviously the punishment also becomes minor. But mukanzi mimi mundo gobora zimuti, pane mhaka yamunenge mapara kana kuti yaunenge wapara semwana isingaite kuti udzokorodze. Saka kunzi upiwe punishment yekunzi gobora zimuti irororo, ndezvekuti iwewo uzosvipa mate uti handichafa ndakazviita futi. So the magnitude of the punishment also has to do with the level of the offense that you have committed. But there are certain offenses that you have learners continuously repeat the offenses because they know that the punishment is obviously going to be this, so they will repeat it. But when you know ipapo timbonwira mvura mbijana tichadzoka chirongwa chenyu education affairs, but tiri kutaura nemhaka yanhasi yecorporal punishment kana kwatingati kuranga vana neshama muchikoro. Aiwa, regai timbonwira mvura, tichadzoka zvakare tichazotaura nyaya iyi zvizere. Tadzoka zvakare muchirongwa chenyu education affairs, nhasi patiri kukurukura nenyaya yecorporal punishment kana kwatingati kuranga neshamu vana vechikoro. Tajoinwa zvakare panguva ino navaZunde, Mr. Zunde, Mr. Ladisius Zunde vanobva kuboka reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti kurukure nyaya ika saivo varairidzi vari muzvikoro. Regai nditange nemi vaZunde kuti tanzwa pano director vachitsanangura kuti corporal punishment is banned muzvikoro, hazvibvumidzwi. Zviri kushandika here muchikoro? Titsanangurirei kumaonero enyu sevadzidzisi vari muzvikoro. Chokutanga ndinowirirana naVandoro kuti as far as the position of the ministry is concerned, corporal punishment has been banned. Tinonzwa kufara kana muchiwirirana? Ndikuwirirana pa-assertion yavo yokuti it has been banned. It's illegal. But handisi kuwirirana nekubana corporal punishment muzvikoro. Because what we are basically doing and what we have done as a nation is to bring down the education system to very, very low levels in terms of discipline. I know we've got a lot of proponents vanotaura nezvokuti dehumanization zvakasiyana-siyana in terms of really imparting corporal punishment kuvana vechikoro. Ganda redu reblack iri, we have through experience learned this. We have also interacted nevana on a daily basis. Chataita as a nation, taita a great disservice to education system yedu. The moment we removed the stick from the curriculum, we have really given our children a passport to misbehaving. And mark my words, and I'm speaking from experience yekuziva kuti the moment yakanza pasina shamu zvapa vana imwe yatinoti wild freedom.
asi imi amuonene kuti vazunde dzimwe dzenguva tanga takatorasika taingofunga kuti kuranga chete ishamu. Ndanzwa pano pambotsanangurwa nyaya yekuti even kunodzidziswa maticha vanotodzidziswa izo nyaya dzepositive nurturing. Hamuone here kuti dzimwe dzenguva pamwe tanga takarasika kungonzi aiwa tinongonzwa shamu chete tisina kumboitawo izvo zvepositive nurturing zviri kutaurwa nezvazvo. You are very correct. Vandoro vataura nezvekuti zvinobva nedegree yemisdemeanor inenge yaita vana in terms of pavanopa vana kuti anodhiga. Zvandiri kutaura zvandinoda kuti tizivisane, and this is not about just about academic discussion. The moment yatakabvisa shamu muchikoro ndo moment yatakazarurira mombe dzine nzara kupinda mumafuro. And nyaya iripo ndeyekuti knowledge iyoyo yekuti hapasina shamu. Just look at our society, the school society as we speak. Hazvichaiti, it's very very difficult to deal nevana mumaclassroom. It's very difficult to teach, and wese still tisingadi kuenda kubackground yatisha yekuti munhu atori demoralized kudhara. Ndanzwa reverend pavanga vari pano vanga vachitaura nezvekuti regulations are coming, kuti ma-school setup tinenge tine disciplinary policies hazvishande. I want to be honest with you. Nekuti freedom ne-enjoyment inoitwa nevana pane the other forms of punishment zvataurwa nareverend kuti dzirimo mucurriculum yekumacolleges, which is correct. But izvozvo hazvitishandire. Zvinobva then level nedegree yemisikanzwa yevana. The majority of us tanga tichidzikamiswa neshamu. And tine dzatinoti nini dziyedziya. Hakuna nini inoti ikarohwa inoramba iri nini, munonyeba imi. Reverend was speaking to vana vakafa fine here and there. Vamwe vanofa vachifamba vega vanu vasina kurohwa. But we are saying reverend vanga vagara panapa is a product ye-corporal punishment. Director vagere apa is a product ye-corporal punishment. Vamunangagwa, president of this nation, i-product ye-corporal punishment. Imi makuya nezvima-funny theories munoda kuti hanzi bvisa ishamu. Munoda kuitei? Do you want to produce a nation iri upright kana kuti look at the moral decadence iri muzvikoro iko zvinezvi. And wese still tikadzoka kumarokesheni kwatinogara uko. Hazvichaiti. Asi ndichiuyawo kunyaya iyoyo, tine nyaya dzimwe dzatainzwa mumapepa naumo kuti kwarisapa I think is St. Faith tine mwana akarohwa. Director akapedzisira anzwa kuti mwana uya arohwa pachikoro atsakatika zvikazopedzisira zvaoneka kuti akafa. Hamuoni here ndiyo nyaya yekuti pamwe anga achitiza kurohwa muchipindura ipapo nekupindura kutaura kuruta vazunde? Haisi St. Faith, i St. Matthias Tsonzo. Mwana uya ainzi Livingston. Asi zvinhu zvinenge zvazongoitikawo. Asi isusu makatitarisa sebazi reprimary nesecondary education. Isusu tinenge tichitongonzwawo matauriro amuri kuita, matauriro ari kuita vazunde, matauriro ari kuita vamwe. Asi takatopfeka jaketi rekuti tine chifanirwa kufamba nemutemo. Mutemo uyu unenge wakapinzwa neparliamende. Parliamende ndimi vanhu veZimbabwe vanovhotera vanhu vanopinda muparliamende, ma-MP. Saka ndimune makatoudza ma-MP kuti satichada shamu muzvikoro. Udzai ministry kuti ibhane shamu izvozvozvo. Endai ma-MP voenda vondoti president pane bill rekubhana ningirikeni shamu, Education Amendment Act, yosainwa into law. Saka isusu taakungotedzera mutemo wenyika wakabva kune vanhu vakavhotera ivo vari muparliamende. Saka ivo vazunde pavari ipapapa. Kana vakakwanisa kukokorodza vabereki vakawanda vakati handei kuparliamende titaure nema-MP edu mutemo uyu uchinjwe, unongochinjwa. Isusu tozongotedzera zvinenge zvaapo kuti mutemo waapo ndeuyu, toti ndowataakutedzera. Asi pari zvino maoko edu akaita se akasungwa nekuti tinofanira kungotedzera mutemo sezvauri kuti corporal punishment haisi kubvumidzwa muzvikoro medu. Director, mambotaura imimi muchitaura nenyaya yekuti positive disciplining and positive nurturing, mukambotaura nyaya yekuti vana vanombowithdraw kubva kuma-sports, kuti kana wanga umbori captain munzi nhasi hausi captain wezvizvi. Zvinoshanda here kune mamwe maschools edu ekuvedu kugeto uko nekumamisha uko? Hamuoni zvichishanda kuma-A schools here pamwe zvinoshanda here? Isu pamaonero atiri kuzviita
kune kwazviri kunyatsokushanda chaizvo zvekuti tinenge tatomuvha kune inonzi physical punishment takuenda kune yatinoti psychological punishment nekuti mwana haadi kunzwa kunzi iwewe hausisiri pane vamwe vanenge vachitamba kudai zvinomushungurudza chaizvo kuti saka inini handisinge ndichifamba nevamwe tichitamba bhora tese ndichiendawo kumatrip nemhaka yekuti ndaita musikanzwa uyu but ndadini kuita sei zvinopa self discipline kuti ndiregedze kuita izvi nekuti mangwana ndozonzi chii iwewe hatichakwanisa kuenda newe ozvidisciplina oga saka ndo pane nyaya yedu ipapa pekuti takushandisa ma-alternative methods where we're trying to say there should be self-discipline. But obviously, we have got challenges in terms of the background of some of the children. Some children come from very violent families, right? The father is always beating up on the mother, or the mother is beating up on the children, and the children are beating up the cat, the dog is beating the cat, and the whole family is just a violent family. Then you take that child, and the child comes to school, and we try these alternative methods. They take time to understand them. They say, what sort of punishment is this? It doesn't work. They are used to violence. Tichipeta chirongwa rega ndipe kwamuri vazunde kuti manzwi ekupedzisira amungataura ekuti mutemo kutaura zvepositive nurturing imi mati sevadzira idzi hazvisi kushanda toita sei tichipeta chirongwa? Maybe ndisati ndaanza mubvunzo wako ndinoda kuwirirana pane zvakawanda zviri kutaurwa navandoro especially kubva kupromulgation yemutemo mutemo uripo and we are not saying kuti teachers beat up vana because obviously the consequences are there but we are saying we are here isusu we are saying kuti taakuda kudzoka kuti tione kuti mutemo watakaisa uyu hausi kushanda because vana vari kuita worse. So how do we initiate the debate? Yes. This is why we are here. I remember at one point ndiri kwamutare ne some other portfolio committees on different local parliament and the speaker of parliament was there to say kuti dainda ndisina kurohwa inini ndichikura hanzi ndingade ndisiri speaker of parliament otherwise ndingade ndiri cowboy and kwandiri yanga iri inspiration kuti munotozviziva saka that kind of acknowledgement ndo yatati ndakupeta but handipeti ndisina kutaura kuti mutemo uripo kudaro we must be able to be decisive isusu tatita bvisa shamu but takanyangadza takatadza ndambotaura kuti muzvikora hamuchatichike and the situation is being accentuated the situation yekuti maticha haasi kutambira they are demoralized isai ma-alternative positive nurturing alternative amuri kutaura but haasi kuimplement wanoimplementaniko nemunhu akangoti gorozozo apa asina motivation. Aiwa iyo yave imwe nyaya yekukurukura rimwe zuva ndangoti ndibatanidze so that vateereri vanonzwisisa. Aiwa ndoda kutendai vazunde, ndoda kutendai director. Aiwa ndiyo nyaya yakatanga tikurukura pano nyaya yecorporal punishment muchirongwa chenyu education affairs. Ndoda kutenda vatanga tinavo director Ndoro, ndoda kutenda vazunde kubva kuprogressive teachers union of Zimbabwe. Manzwa zvabudiswa pachena kuti kurohwa kubvumidzwe mukati mezvikoro ndio zvinoreva mutemo uyewo manzwa vazunde vari kutaura kuti zvave kunetsa mukati mezvikoro nekuti vana havacharohwi zvinoratidza kuti pamwe positive nurturing haisi kuita zvakanaka muzvikoro. Aiwa ndicho changa chiri chirongwa chenyu education affairs. Ndini wenyu Clemens Tauya Nhlizio.